Alright. Thank you so much, JRS Express. Abangan niyo po yung pag-ikas namin. Alright, salamat po sa JRS Express and also salamat po sa Grand Infinity Medical Center and of course, so every week meron po tayong paraffons. So lahat po yan, players and spectators. So now
was a nice try. Foul. Six. Cortez, number offensive rebound. Basket counts. May kasama pa po. Grabe naman si Idol. Foul number 20. Sponsors, JRS Express. Sabi nga nila, kahit kailan maasahan, kahit saan makakarating. By JRS Express. And syempre, Delicious UAE. Meron po silang Kids Birthday Bash, September 22, 11 AM. Registration is free. Pagpuntahan po kayo. Ang kanila pong location ay ground floor, Asiana Grand Hotel, Marabad Road, Dera. UAE and syempre Perfect Redeemer Beauty Salon. So nakikita sila sa Yusuf Complex Shop 204 Port Dubai. Shoutout po sa lahat na ating mga sponsors and of course Sir Eugene Alas and Grand Infinity. Sir Kenneth, that's your first personal foul, first team foul. First attempt basket. Okay, wala na Team B. Ito na ulit si Semi Dili. Baki Lorbis. Not bad. Baki Lorbis. Ito na. I won. Whoa! Nice try. That's not bad. 2 points, running po MVP. Eto na po si Sir Idol, nice pass to Dasa. Dasa naghahanap ng papasahan. Tumadya, 10 seconds to shoot. To Sir Idol, libreng-libre. Sayang yun, medyo kapos lang. Hapit masyad. No good. And bad luck. Akekens, pasa sa ilalim. Number 17, no good. Sayang, Ibani. Not bad. Bad fail. Eto na. Kuya Ruel. Not bad. Follow up. But again, fail. 4 and 8. Dalawa na lang ang kalabangan. Number 17. Naku po. Lumuha. Sayang naman yun. Just. Nice try. Just versus Semi Dili. No good. Oh. Wala na. Daddy. Idol. Kung hindi na lang pumasok. Sayang.
Sir Junrel ang natawagan ng foul. That's your first personal foul. Second team foul. Okay, time out. Maki, may oxygen dito. Oxygen. Sa mga hinihingal po dyan, meron po na oxygen. Wow. Bawal kang magpahinga. Sulitin mo yan. Hey, sir. Give me my money. Dasa. Yes, sir. Ayun, dyan, ano, dyan. No good ang kanyang first free throw. Yes, sir. Jumper po, jumper. There's set. There's our church members, guys. We're here in the sports fest. There's so many people around here. Yeah, this is a... And there's set. Dasa, no good pa rin. Offensive rebound, Sir Idol. Matias. 2 points for Matias. Score natin 12 all. Ito na po si Semi D-League. Lorbis. Naghahanap ng papasahan. Naku po, still masyadong mababa yung pasa mo, Idol. Ito na si Matias, naghahanap ng papasahan. Naku po. Ito na po si Idol Sopan. To Matias. To Idol. 2 points. Napagod ng pasa sa gitna. Oh. Sige mo. Lorbis. To Camillo. Okay, na-steal sa Idol. Pass break to Dasa. Dasa! 2 points for Dasa. No. Khalifa, Tito Martin. Dasa. Kayong isa. Grabe naman si Dasa. Tito Martin. Hindi to. Yung Sabay depensa, naglalakad lang. Grabe talaga si Dasa. Pag-depensa, Nice. tumatakbo. Pag-depensa, naglalakad. Beautiful. Jokno. Eto na si Jokno. Jokno! No good. Eto na si number 16, Ocabillo. 2 rated. Nice pass. Alley-oop. Napagad ng pasa. To Orkina, 2 points. Score po natin, 80-60. 20 points po. Eagles. Emarat Eagles. Sila po ang unang tumawag ng timeout. Meron na lang kayong isang timeout. May dalawang timeout pa para sa Team B. Napakit na pinapakita ng Emarat Eagles. Last 3 minutes and 36 seconds na lang po tayo sa ating fourth quarter. Salamat po sa mga nag-stay dito at nanonood sa Play It Forward Season 8. Maraming salamat po sa inyo at sa mga commissioners natin sa Play It Forward. No good. Matias, 2 points. Substitution. Wait. Agad, relax na. Sa Idol number 17. Wala! Para Eagles.
Score natin 85-60. Meron na 25 points. Nice try, Daddy, but too bad. Number 0 sa pan. Sir Idol to Dasa. Dasa, pinasa yung bola. Grabe naman si Dasa. Bakit? Pinado for 3. Nakakagulat doon, Dasa. Ginulat ko kami. Nagulat si Bakit. Abilio. Abilio for 3. No good. Ikaw ni Kuya Ruel. Kaso tumama sa paa. Rubicaldo, Idol. So Sir Idol ulit. Sir Idol. With a crossover. Sir Idol, 2 points. Grabe yun. Score natin 90-60. Dinatanggal ng score sheet namin to. Ortina. Ito good. Viva ni Chicaldo. To Dasa for 3. Short. To Sir Idol. Naku po, wala ang trend. 2 points. Score 90-62. Guys, gabi na. Hello everyone, salamat everyone. Thank you for watching this video. I hope you enjoy parents, grandparents, and also our who lives in Philippines. Thank you for watching this video. Please like and subscribe. Bye. See you in the next episode. Salamat.